Kwenye session tunaenda kudiscuss kuhusu graphs of inverse of relation. Kwa kama nilivyosema, graphs of inverse of relation zinafanana na graphs za relation zenyewe, na kuna chochote ambacho kinabadilika. Principle ni zile zile, jinsi ya kushade, jinsi ya kutafuta x na y intercept, principle ni zile zile. So tunasema consider the relation R ambayo ni sawa na x, y, where y is greater than x. So it is inverse, itakuwa relation R hiyo hapo, whereby y itakuwa less than x. So kama y ilikuwa greater, y itakuwa less. So the graph of r power -1 of any relation can be obtained by reflecting the graph of r about the line y is equal to x. So for example, kama relation yetu, let's say relation yetu kama hiyo hapo. So let's say this is the graph of my relation, and in this graph let's say tumeshade hapa. Let's say assume hasa, ili tupate inverse yake kwenye hii line tunasema x inakuwa sawa na y. Sasa inverse yake itakuwa ni sawa sawa na hii graph tukireflect, yani x ziko to y ikiwe kama kioo, maana yake inverse yake itaonekana huko. Kama in graph ya relation r, graph ya r power -1 itaonekana huko. Ni kama vile ambavyo tunakuwa tunafunua kitabu na tunapokuwa tunafunua kitabu pale katikati panabaki vile, lakini tukifunua, kama kitabu kilikuwa hivi, tukifunua kinaonekana hivi, unaona? Au tukifunika kinarudi tena hivi, tukifunua kinaonekana hivi. So this is like the central axis of the book. Hapa ni kama tuwe tuna kitabu, huku tuna kitabu, na huku tuna page nyingine huku. So tukifunua kinaenda hivi. Hivyo ndivyo ambavyo graphs za relation na inverse zake zinakuwa zinaonekana. So thus we can draw the graph of r power -1 when r is given by first drawing the graph of r and then reflecting about y is equal to x. Lakini hicho sio kitu cha muhimu wewe kuconsider. Hebu acha tukaone jinsi gani tuna draw graph. For each of the following question, draw the graph of inverse of relation, find its domain and range. Kwa mfano mpea y is equal to 3x, au yani ni quality yoyote hapa. Kwa hiyo cha kwanza kutafuta hapa ni inverse of relation. Ukishapata inverse of relation, maisha yote hapo yameshawezekana. Kwa hiyo kwa mfano mimi naenda kuanza na hii swali la kwanza, ni very easy bwana. Hii swali la kwanza mimi si solve. Nafanya swali la pili. Swali la pili tumepewa r is equal to set of ordered pairs x, y, whereby y is less than or equal to 0, and tumepewa y is greater than or equal to x. So this is our question. From there r power -1 itakuwa y is less than or equal to 0, maana yake itaenda kuwa x is less than or equal to 0. Y is greater than or equal to x, maana yake itaenda kuwa x is greater than or equal to y. That is to say y is less than or equal to x. So maana yake itakuwa r power -1 is equal to set of ordered pairs x, y, whereby x is less than or equal to 0 and y is less than or equal to x. So from there tukienda kwenye table of value x, y, x -2, -1, 0, 1, then 2. So hapa maana yake itakuwa y sana x, so itakuwa -2, -1, 0, 1, 2. Tukichukua graph paper na tukachora hicho kitu kinavyoonekana. So taking your graph paper, tutakuwa tunaonekana kama tunachora hiyo graph inavyoonekana. So itaonekana kama hapo y axis, itaonekana kama x axis. From there tutaweka 1 2 3 4 5 6 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1 2 3 4 5 6 7 8. From there tutasemaje hapo? Manake inverse ya relation yetu kwanza ilikuwa x is less than or equal to 0, manake x ni sawa na 0. X ni sawa na 0,
ndio huu mstari wote wa y, huu mstari wa y huu wote from down hadi huu mstari wote x ni sana 0, so x is equal to 0 ni hii line. Lakini pia kuna relation y is less than or equal to x, y is less than or equal to x, so y is equal to x ni huu mstari mstari y is equal to x, so tuta draw a straight line across this line, tutachora straight line hapo, tutachora straight line itakuwa vile. So from there this line y is equal to x, so tumeambiwa our inverse of relation ilikuwa nasema y is less than or equal to x. Y is less maana yake ni upande ambao ni chini, y is less ni chini, lakini x is less than or equal to 0. So x is less than 0 maana yake utakuwa ni huku kushoto, so mstari tutashedi chini na mstari tutashedi kushoto. Kumbuka mstari uko kwenye function huu. Kwa hiyo sehemu ambayo tutashedi hapo kwenye graph yetu tutashedi eneo hili hapa. Hili ndio eneo ambalo tutashedi, ni between hii line na hii line, ni chini ya mstari na pia ni kushoto kwa mstari. Kwa hiyo this is the area ambayo tutafanyaje, tutashedi kwenye graph yetu. Kwa hiyo tukiambiwa tutafute domain and range of relation of inverse of relation, ukiangalia kwa swala domain ambayo ni x ni all real number, x ni all real number, lakini lazima ziwe less than or equal to 0. Kwa sababu gani? X yenyewe imeishia hapo, so domain ni sawa na set of all real number x whereby x is less than or equal to 0. X ya relation yetu iwe ni less than or equal to 0. So tukija kwenye y ambayo ni range of our relation, range zitakuwa ni value nyingi, lakini hapo unaona y must be less than or equal to 0 for our relation. Unaona y lazima less than or equal to 0, so range itakuwa sana y whereby y is less than or equal to 0, kulingana kwamba hiyo line hapo ilipo kati itakuwa ni less than or equal to 0. Kwa kiufupi hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchora graph ya inverse of relation kwa inverse yoyote. Kwa hata kwa question nyingine ambazo zimbaki hapo unaweza kuchora graph ya inverse of relation na ukatafuta domain and range. So you resolve the question, and then if there is any challenge you can contact me. If there will be any misunderstanding, you can contact me regarding that misunderstanding, so that we can correct it and then we can do other things. So this marks the end of our topic of relation. The next topic in mathematics, it is function. So yeah, this marks the end of our topic. So thank you, and let me wish you nice studies.